assure them nti I'm a scholar. Yogera ku Socrates, yogera ku Machiavelli, yogera ku Plato. Kakati when you go to a rally, ey'abantu ba bulijjo tebabimanyi. Yogera ku Plato ne Socrates tebabitegeera. Zebambuuza bulijjo nti abantu abeera mbaze bangi tulemeddwa okusalawo ne baga no. A human being decides every day. Bw'oba ogenda okusekula ebinyeebwa ffe tubiyita binyeebwa oba binyoobwa ndowooza g'emaido. Amaido. Do you use a saucepan or a mortar? A mortar. Yes. But when you are going to boil them to make a sauce, do you use a mortar or a saucepan? A saucepan. So people make a choices every day. The only thing is that tebababuulira who should be a member of parliament. A member of parliament should be an eloquent man, a knowledgeable person. But when it comes to this government, you find many MPs who finish 5 years without making their maiden speeches. Actually, yesterday I was calculating that if a member of parliament speaks for 5 minutes at worst, in a whole session, in the whole term, parliament have for less than an hour. Yes, because they are many. In a Commonwealth country. So they represent us to speak for 1 hour. And that is mandatory for them to contribute to the budgetary speech. It should be. And native will get why. 2 things. Caucusing, even in entrenched single party states, a backbencher must be given an opportunity to say something. Okay. Kakati kyenkulya ku Semwogerere. Tugenda mu 96 nze omuntu annimba. Ti Museveni akugambye ye ayagala kummula genda owagire Semwogerere. Ate nze bwe mbeera amufereti. Yes. Ogende wa Semwogerere. Kakati Semwogerere we twayawukanira yaleeta aba UPC basesirye ogwalo. Ne mugabano tebalina bululu bwe batuleetedde ate n'obwaffe bagenda butwala. You cannot forgive more than God. Aba UPC batta African Assembly mpaka Parliament ne bamutta. Ne bagenda ewa Sendawula bamutte tebamusanga ne basanga omukazi we ne bamutta. Ne bakwata be MPs aba DP ne babonaabona nnyo. In fact bwe bakola perimeter wall yeetoolodde Parliament, Sam Kutesa yasituka mu Parliament n'abagamba, I want to thank the UPC government for the first time because the area where we are feeling freedom has been expanded. Meaning the princes of Parliament? Yes. Abasoga 10 ne basaliddiro kyesibira n'alemera mu kkomera. Aba UPC wingers, this is the difference between the NRM and the UPC. The UPC people wanted their party. What do you mean? They loved their party? But abafede mu chairman ba UPC mu Buganda okubamala munayenga bwe batto wa UPC bateekawo omulala enkeera. Tayo we n'alimu omulabe ekifo ekyo nga bakiteekawo. You want to say to abenali mtebaagala party yaabwe? Anti tewali ideology bava mu mugendo. The way they built their mugendo. How can I invest in something that does not have a future? That will be subjected to a referendum. Tebazimba party. That's why there is no comradeship in NRM. What about ideology? Mwabawagira muwagire kiwango oli omu ku bo. Obawagira ki? Mu 96 era Gondi otafiri agandi Semwogerere agenda alunda embaata. Oh, it incited the people, population. So they came up in large numbers, crowds. But the crowds, oyinza okusanga nga ebijanjalo babyanise musana oba emmwanyi. When you process them, crowds, unless they are converted into real votes, toyina kyofunamu. But NRM is the only party I know which organizes public rallies in tents. Ojijjawo kuba tents waliwo azibbiramu. And the is people. The essence of a crowd is to instill fear. Kakati mwabali kukuba tenti zaabwe waliwo azibbiramu bw'osanga batudde. That's why they tell you nti enkuŋŋaana z'abenaalimu ze baako baana bato be batuula mu maaso. You can even fail to get a photo ng'oli w'amawulire abawutwera neera ne mulala. Because abaana be basooka mu maaso. Crowded in a tent.
waliwo azibbiramu kakati organizing tebayina abaddepi bayimba nnyo abopposition bayimba nnyo bayiye nyimbo kamala nyimbe nakati baziyimbye DP egumire atalewo kakati ekyokusatu nti unlike other politicians Museveni bw'aba agenda okwogera ku Lale has one message gyayogera ebushenyi gyayogera egendi era ogenda okulaba nga Museveni yakayogerera ennaku nnya nga story zize ku page 3 kwanga yogera bintu byebi he has the same message kakati ate bano ab'ebibiina bali opportunistic. A politician must be opportunistic. Ngenda bawa amasanyalaze wano yebesije oba kiri possible but kiri he has made a statement MP ekola omutwe mu mawulire which Museveni doesn't. Bwajja naga nti abawano baagala ki tewali ddwali ngenda dibazimbira ngenda kujjawo omusolo ate nyongeza emisala gy'abakozi. Why? A peasant doesn't take a time to reason. Nti a man who is going to reduce taxes, how can he at the same time increase his salaries? Because he will provide the formula. He will give them a formula. Tikakati mukyenda mukanga Semwogere we yajja enali was court of God. They resorted to violence against Semwogere. Ate Semwogere ye musajja yekka eyalizeninga mu government ya Museveni nga tannamutuuza akatebe. Era Semwogere yagenda mu public service nga bamujje mu foreign affairs. He sat there, wrote his address to the staff in the morning and sent his resignation letter to the president. By the time the resignation letter reached the president, those who came to stop the press conference found Semwogere moving out after addressing the press conference. That's how smart he was. Yes. Auntie, Semwogere, if you want to study Semwogere, I said, Ntitina akatabo bakaita Masters of Political Thought. Masters of Political Thought, you study the characters of people and what influenced them. Nti Machiveri, yaliko mu government n'agivaamu. So all his writings were intended to attract those in power to give him a job. Okay. When you look at Plato believed in education. He was a student of Socrates. He believed that an educated person, interstate wars, no, an educated man cannot do this. That's why he says, it is these days that you do something. That's why he says a king must be a philosopher king surrounded by a council of wise men. Educated people cannot do this. Polytonic. An educated man. But you see, an educated man, I mean, Tiatwala Bana Mwarabu countries, in spite of his close bond with the Arabs. With the educated people, the government of the educated people is taking these people into slavery. Ekitegeeza used to say education. Okay. Yes. So, having worked with Semwogere for that long, what influences Semwogere? Semwogere bwe bakola Democratic Party yasanga obuzibu bw'amaanyi nnyo, because people don't know the formation of the Democratic Party. Matayo Mugwanya n'omukasajja Mumita Kasolo yali Makerere ne Father Joseph Mugerwa be bakola Democratic Party out of anger. Matayo Mugwanya yayagala yesimbawo mu Mawokota South eyali ey'Ameri yakyambadde mu by-election n'awangula. Kabaka n'amugaana omulayiza. Matayo Mugwanya goes to court to compare Mutesa, to swear him in as a member of the Lukiiko. The Katikkiro said, Baita Kavuma, n'agamba omulamuzi, the discretion of the Kabaka to swear him or not. Kati abazungu baatyanga nnyo to antagonize Buganda, balina amateeka g'empisa y'ensi nga bakusiba emyezi 6, ovumye Katikkiro, ovumyani myezi 6, obote yabituwonya. Kakati Matayo Mugwanya ajja avuganya obwa Katikkiro, bamubbira ku bululu obwo busatu. Era when I hear people saying Katikkiro Kabaka yamulonda era afa atiyu,
By 1955, under the Namirembe Agreement, the Kabaka became a constitutional monarch. Power was vested into an elected Ruchiko. By the time Obote abolished the Ruchiko in 1966, it had 83 members. 60 were elected by universal suffrage. The 3 Kabaka's nominees and the Saza county chiefs. Today, none is elected. We went. So you think which Ruchiko will be more effective? The elected one or the disappointed one? Abaganda bayo chembuga za magombola mu 5-8 to force to have representatives in the Ruchiko. That's why when I see people like Kalugiri who are helping the Kabaka to steal land from harm, with all of the evidence I laugh at them. Baganda, we are not helped by Nani Baganda to make reforms. We incite ourselves. At one time, Mutesa was told, Ngabeka Rakasa from Namamwe, Manga Guina Whisky Munyumba, Navagash Muinam, Mumbaba and Wasatu Vajeba Yazi. When Baganda Goros and Baganda, very Kumusabi, very Kwani. Aya Nekabakata Fugabaganda. Tidia Fugabuganda and Kuburi. Teach your taste. Hunting Kugambi, Nayabatia. Abafuga yabedda. Abakati. Bayagoba muri katibaku mebyoto. Na yamuzza. You have not studied. Yamuzira yamulekayo. Nkubuli the tremble. Kakati kubuli de gama timugwanya. Bamu bobulu busatu. Kabaka yaita abantu bekiro basirika nominees ne bagula omukatulisho omuba mwitanga jita. Natunda ogulobulusi kwa lero ligi girikisuli mengo ye ina record mu 61 okubobululu kakati beni kakati semwogerere kanjala tumalize semwogerere ne bakola ekibiina kya DP obanga Mutesa atulemeseza okufuga Buganda katukole ekibiina tufuge Uganda naye tumufugiremu. That was the purpose of the Democratic Party, to humiliate Mutesa. Sure. Yes. The genes of the foundation. Yes. If these people have denied us Catholics access to menga influence, beni kibanuka bamugoba mu Rukiiko ne mulira ngebanyenyora nti Kabaka talina buyinza under the constitution Kabaka buyinza bisigadde mu Katikkiro n'Olukiiko olulonde ne babagoba mu Rukiiko. Kati bano abakambwe bano abali bagala reforms, the only area where they could go kakati Kabaka resorted to violence. Okubakuba emiggo, okuba Kabaka enkoko tesalene ebitooke biki. Era nze mukyali waffe kwaliko omusajja who influenced me. Bamuyitanga Nswa Zirimala. Nswa yakola ebintu ebyeddalu bingi. You remind me of Zirimala Shigundo of Mukono. Kakati Nswa yalina akapande ke nga kaliko ekikonde kya DP Kakungo Nswa Zirimala. Abakabaka yikane bajja batema bitooke bikozi yasuzeemu. Yafumita omusajja wa Kabaka yafuka effumu ne likwata ekitooke bamusangako. Nswa n'akola ekyomutawana ekyokubiri ekirala. Yali musajja mutunzi wa kyalaani. Mukazi we naziwa ekya Krismasi bwe bafuna engoye ze batunga yazze okukata fumbi ekyayi ng'agenze mu kigo ematala okusaba okusoma akedde mu mmisa. Andi abasajja b'edda tebaagamba nti maama gundi naziwa aliwa. Abaana ne bagamba jjajja agenze kusaba amatale mu kigo yamenya omumwanyi. Yamusanga afukamidde ku kifaananyi kya Yosefu omutukuvu n'akikuba n'akimenyaamenya ne bamugoba mu ekereziya. Kakati nze what influence my religious gundi nti enkuba bwe yatonyanga nga ngenda ewanswa ndabo bana yeetonyayo ng'etonnyayo nga Katonda teyanyize. Bino bya wano. Ati beni kiwanuka Yosefu Tamale beni kiwanuka bwajja nga Matayo Mugwanya ekibiina n'akimuwa omuyigirize. Matayo Mugwanya handed over the party to an educated man. Is that history written? Do the DP supporters know this? Beni kiwanuka yaliko houseboy wa Mutesa Mwekizayiro. It is the central government directed nti tebaayo omwana yenna aleka university studies n'agenda alabirira Mutesa. Kiwanuka for 2 years n'alabirira Mutesa nga houseboy. Era ye Mutesa bwamwandika kaga nti yali wa maalo. Kakati that image teyamuvaamu.
eya Ben Kiwanuka amufukamirira amwoleze engoye ze teyamuvaamu. So ne bwe yafuuka omunene ng'amulabanga house boy. Kati tujja tufuna ekizibu. Obote Oleta yajja mu legiko mu by election yava Kenya ewali brand of politics. Kati Obote nga Oleta ayogera mu lukiiko lwa legiko bwe ndikwata ku pawonja babaganda mbamalewo kubanga Obote yalina strategy which was good. If we left Uganda, we would have created two Ugandas, a highly developed Uganda, part of Uganda, and a lowly developed. That's why they chose Obote, who comes from the least developed area. Obote was and you think that was good? And Obote Oleta. Ben Kiwanuka mukaga muzibu, yakola sente. Mutesa, flamboyanti. Bonna bavubuka bato. That's why the Owekenti Gobari Tawana Yaria Gobzamia Kabiri Musam. Tiaba Babukania Nabavera, this is where Uganda. Egoism Mungajenda Bawano. Abakuni Mukozi. This is the history. Egoism. Kubaye Diawolo Yanga. Kati Ben Kiwanuka yakole ebintu ebi. Bakompeting and Mutesa. Sakabaka Mutesa we yakoma wo. Mwekezayo. Abantu bangi bali bagatajja kudda. Ne basimba we mikono ne basimba we there was a reign of terror mu Buganda. Wasimba wo mukono tugukimi. Wasimba we nti tuzikimi. Mutesa led the delegation of hooligans. Ne bagenda mu gombola y'Ebusukuma ne bagoba mu omwami nti yagamba nti bwe ndidda era gombola le yameera wonga temuli mwami wa gombola bagita y'Ebusukuma. Mwe muzali wa mmange. Kakati bwakoma w'Abasiraamu ne bamuyita. Ne bamutwala ekibuli ne bamugajimirira ku lubaawo ku minzaani bamupimya sente ne zimuwanika sente ab'ekibuli baleeta sente ne ziwanika Mutesa nga basuulamu ennusunusu ne zimuwanika. Ben Kiwanuka n'agamba nti ekyo kyemukoze temuli. N'abawagizi be ne bakwata Ben Kiwanuka ng'ali mu vax wogan ye ne bamuyisa mu kibuga nga bagiwanise. Or Ben Kiwanuka ne Kabaka balinga abali mu competition wavuganya ne munne. Yes. That's the formation of our politics. Yes. Kakati ekireta Ben Kiwanuka obuzibu. Zakaka Mutesa bwa kisa omukono ndaba babukedde bakiyita kufa tekiri eyo. Tukiyita kukisa mukono mu Buganda. Kabaka tafa. Kyolaba tetuga nti omulambo gwa Kabaka ebanjole. These are not Baganda. Kabaka tafa. N'omulangira tafa aseerera buseerezi. But this is wicked. Kakati Sakabaka Mutesa bwa kisa omukono. Ben Kiwanuka believed by bringing Mutesa's body back, it would precipitate a revolution in Buganda. Obote told him bring it. Yengo Obote akimanyi nti bano kasaba n'ategeera nti afudde. Akisiza omukono bajja kuggwamu ki kuba babalimbanga Abaganda collected money. This is why this Dr. Buli sold boat to Kabaka's land. Again, they Obote. This was the same group. Again, they Obote Namga into Kubanga Mutesa Bamuma Potica Saidam. Mamma recognized Obote's government in Aganda. Kukumachi, Potica Saidam. I was telling the people, in Timotesa Catoria Mumanizanyo, Yave Burundi Munye Yemigugu Nairand in Gentebe, on his way to Brussels. A former president, look what the punishment. Yes, he came in a cargo plane from Burundi. Kakati Gondi abemmengo nabadde basala amagezi ne bagamba nti Ben Kiwanuka n'Obote basaza amagezi baleete enjoli ya Ssekabaka Mutesa bagikulule ku Land Rover mu Kampala. Abo abasajja b'emmengo tebayita baakuzanya. Mutesa akisiza omukono naye mulamu. Akasajja akasamizire kajja kayiyo oluyimba. Zogedde jali naluwema labe endege bwe zogera zogedde nti bawe mu Obote. Mutesa mulamu. Naye Mutesa omulamu ayina enjole gye basaana okulula mu Kampala. The two of them are collected. It's the current politics. Kakati the deciding factor was the purpose visit. When Obote reached his climax, had banned the political parties and introduced a de facto single party state. Kakati the purpose visit
each Kiwanuka. Nayagala is sabotaging. Kiwanuka wrote a letter to the Vatican. A man is not a Catholic. He has suppressed Catholics by attacking the Democratic Party. My Democratic Party bajitanga dini ya Papa. Abbreviation. UPC, the United Protestants of Canterbury. Kabaka yeka kiru yourself. Kabaka yekanga bajita kiru yourself. Abantu batu maybe into egundi. Wana akasajja bakaita kibuuka. Kagenda ne kagamba mbu National Rwandese Movement nti yena ali mubaka yolerawo. National Rwandese Movement. Baka yola. Baka kuba mukomera. No, people make a slogans. Kagati Obote code Kiwanuka. If you sabotage the purpose visit, you will see me. But Kiwanuka and Obote didn't know the mission of the Vatican. Vatican, being a state, had known until Obote agenda kuwamba government. Omusiramu ataninge eggwanga lino mu nsi z'abasa, which almost did. What the Pope decided was to create a monument. This country belongs to Christianity. Which of all of Lwachi Mapera House, Lwachi Fahadi Building, ni chacha kusibiri street yem. Which follow most church, one after the other. Why do you think Chibimba IC Gund, irrigation Gund, Nemandela National Stadium, you'll never go to the room. You see the influence of the Chinese here. That's propaganda. Ntibana abalokole musisi yali agoba abalokole abawugani ababulira enjiri yaabwe nga tamanyi nti babayamba. They are telling everybody that this is a Christian country. Era Fahad bwe yakyala wano mu Uganda, kabaka wa Saudi Arabia Ssekabaka Kainali agamba nti amasomero g'Abakatoliki gonna muveeyo mwaniriza omugenyi nga bonna balina sapule. Fahad agamba amini nti gundi onnimbi nene kuwanga ly'abakafiiri. Kuba amasomero g'ekisumi gonna gaali g'abaki. Teyabagamba nti temujja. Mwenna mujje mwaniriza omugenyi. Buli baana bonna bataddemu sapule si kalaadi. That's propaganda. Eyadema yateekanga abasajja ku kisaawe. Eyadema. Tibakaabira kye. Abasajja baagala eyadema wano. Naye nga basasule. So, anti Beni asabotaging bwagana okulemesa Papa okujja. N'ategeera nti Obote is entrenched. The Pope has given this man a new image. When the Pope has endorsed him, it was a good endorsement. Yes. Kiwanuka hired the thugs to kill Obote. What are you saying? Kagati, Obote like Museveni, they don't believe in political assassinations. Even Obote. Mwabagana nga bulijjo mugamba Obote yakwata Kiwanuka n'amusiba eruzira. Ng'ekitanda kye tekuli mufaliso. Akawunga ke bakateekamu ettaka. Kiwanuka yayagalanga nnyo kyayowa ku ssaawa 12 nga tebamumuwa. Isolated. So tele confinement. N'alonda Batalingaya, yali Secretary General wa DP, Minister of Internal Affairs. Ben's wife had to go to this man, and in many cases, tiyamukirizanga. Kakati, when Semwogerere so, nga Ben Kiwanuka ali mukomera, ensi esigadde etambula gwe baawanika waggulu yategeera ensi. Teri mwetegefu okufiirira. This is what shaped Semwogerere's conduct. That could have formed his character. Yes. Yatunulira Beni omuzira we. If it was not Idi Amin, many people blame Kiwanuka for working for Idi Amin. Had lost. If Idi Amin had not come to release him, he had freed them in prison. And life was continuing. Mutesa ne yatunulira nti obwakabaka babukubye nti ye naye ensi etambula. All Kabakazi chiefs were recognized by Obote as civil servants. Bakola. Civil servants. N'abasasula. Era ne bakola. Ne bagasiwemu ke yafa n'omwami. Waliwo omusajja bamuyitanga Francis Walugembe. Very cool. Yasikanga kamula limaso n'aganga omukazi yazaala Beni nga bamuyita wa Kabaka yekka. When Mutesa Fred yajja mu Uganda Kirabo n'ekitengi kye. Francis, haven't you fled? Haven't you fled with Obote? With Mutesa? Why? Twamulabula n'akaana okuwulira. Kiseka
A prominent minister is Museveni really has visited Kiseka. Kiseka prominent minister. Yagena mu parliament n'abagamba. A wise man changes, but a fool will never. He crossed UPC. Era in 71. Abantu balumba famu ya Kiseka ne bakikuba ne bakonente. A Gombola chief called Kasajja was killed there. Prevailing people not to destroy Kiseka's property. So kakati this shape to Semogeri era after the elections Semogeri again mukalunga manyinti bagenda bakawango dead. First of all it was more fast. They try in a presidential or Ugundi parliamentary. But they did not stand anywhere. When you calculate the vote, DP is seeing. But your better said whoever voted UPC voted me. Bali bagandi agenda kwesimba wabo bamukampana yesimba. Kakati which system do we have? Abantu 17 aba UPC baita mwana opposite. Not because they were the most strong people. Monkey tricks bakwate HDR ne bakisibire areas kuside endala. Aba DP baba was the ticket z'omusolo bakandise nga tebazina, and it was not a requirement. The whole of Western Nile was declared under emergency. Kuba kikosi ya marumu yali eseye abantu batwala yo for nasa. Kakati yali aba mazo bote yabamalirawo. Era obote be yakomawo batekako emmotoka ze number plate UW or Uganda wants obote. Yakubote yagante I'm not like my brother Semogeri. Who wants to be a Gombola chief and a Muruka chief? Nze njagala bo president obote yababuza na farm. Do I have farm? What else can I do? Zemanyi kufuga Uganda. Very clear. Kagati Semogeri yakitegeera. Ne olutalo olwasinga okunyumira. Malirize. Olutalo olwasinga okunyumira lwali mu popopo. Semogerera abayita. Tibane option ziri watudde mu ntebe. N'abaganze sijja kulwana. Hao Nyanzi ne Kayiira. Akasajja mukafulumye. Akasajja kagwagwa. Akasajja kasiru. Mukazi woyo yamugamba Paulo bajja kuttira wano dduka. Semogerera yava mu ntebe ne bamuyingiza mu motoka. Sekoyama yajivuga Fiat Mirafiori. Banyanzi ne bawamba olukiiko ne Kayiira. Zivuge. Naye ate bwe batwala Semogerera naye yabagamba tugende mu parliament mu tulwanira. So when you look at Semogere yangamba nti mwana nkubuulire tiye teweesiganga abantu nga bakubira emizira. Semogere agamba he told me dampa incident yemu abavuma obote mu kinana baali aba waliwo Nyanzi muganda wa Bakayanja nga waliwo adeko nechoni yo police ne mugana okwogera. The police imposed a ban on Odeko Nechoni's mouth. Ngatayogera atuwubira buwubizi. Era kyovola banjuba bamuleta njuba bamukwatira ku Constitution Square. Njuba yali mukwano gw'omusajja bamuyitanga ndiye yakubye obote emimwa. Njuba bamuyolera Museveni yamuta n'agenda mu nsiko. Muwanga yamuyolera we yali amumanyi. Ti njuba oyo Samu Njuba Kalega yali mukubali mugundi mukuba obote emimwa. Semogerera yangamba twaira deputy wafeka bamuyita gundi bamuyita teberiyo kenye tinga yanywanga kali ne omanyi kali bwe bamunywa sigala kali omuliro oguteeka mukamwa kati tinga nga gwe tuyimiriddeko afuma oboto okumwogoloza. Semogere yanyumiza nti abali mu lujje we ne mukazi we nga tinga emisinde gyaleeta. Nayingira mu nyumba ya Semogere agamba nalowooza nti omusajja mukulu aguddemu ekidumusi bamulinda nga avaayo okunoonya tinga waffe ng'ali mu kitanda kya Semogere munda yekwese. The big story. Semuogerera ebintu ebyo. Ne Joseph Tamale Mirundi. Kyobola nti his political attitude ye badde ndala nnyo and is not a money maker. Semuogerera was not a money maker. Benich was quite a rich man. Omwoneka wa DP bamuyitanga bbala mu mugagga nakati akyalina obugagga bw'amaanyi. Naye nga yafadde Semuogerera did not have wealth. Yazimba plaza even here nti n'ennyumba ye mutani we yagimuzimbira. Semuogerera yasulanga mu nyumba ga Beni. Ku biseera byonna bye yamala ng'afuna support teyegaggawala. Era gundi oyo
semwogerere yabunyeebunye nnyo waliwo yali agenda Entebbe abasajja ba UPBOT konvoyi ye neemulaba nekuba emmotoka y'ekipa ya bbiya so semwogere yatyanga lwaki babadde mu kuziika bano bawe ebyafaayo semwogere anti sibeera mu excitement zaabwe ezo many people you don't know nti BMK was my friend nga yampa okulyangayo emmere na buli myezi 3 kukima yesuuti naye kakati balina crisis mu family ebintu bya BMK babimalawo walabye nga ngenzeeyo abaana ba BMK bwe baawa enguzi ya biliyoni 10 abawa oluguudo n'atalubawo neriwa baafekiti nga tebalina ssente kati ebyakitaka byaggwawo kitaka yali mukwano gwange ennyo ngende wakitaka nga nakalema akutta abaana be babiri omuwala n'omulenzi President Museveni awadde kitaka diiru amuleetera eddagala bakabusenga ne bagamba nti kala bukala temuli baagala kusapulayinga nolebyoomugenge awanike lya tix bwe bakubamu temudduka ebyo bya tix byemuzanyiramu nakugamba nti bagenda e Zimbabwe e Botswana bajeyo ente oyo gundi kabasi ne bagula ente 2 za biliyoni 15 okuziteeka ku nnyonyi 5 abasajja ne babagamba mutwale simen ente zammwe ennafu ente ziri ludda where the cows kabasi so ebintu byano byonna mbimanyi so therefore kakati mu current politics gwembagiramu ye Beni Kigambwe nnyo ndowooza yali kwa myaka 39 Obote ng'ali mu myaka gyegimu era it is alleged nti Miria bonna bamuli bamuyinamu interest okutuusa Obote lweyagamba onuka Mutesa talina future n'agamba Miria why are you getting married to a Katikkiro of Uganda where there is a Katikkiro of Uganda? Beautiful women were not abekazi abeekolako tebaali bangi. But she was beautiful. Yes. Kati today how would we relate to this? That's what I wanted because Uganda yali takola sente. What do you mean? Abyofuza tebamukola sente. Sibe ba Bobi Wine. Abantu bedda baga Bobi Wine obugagga abujjeewo. Era bujja mu kuyimba. What has exposed these people? I was watching an important meeting on my machines. Very important. And I want to share with the people because this concerns our country. And even the security man comes in Gambimulaka. I wish Museveni could access this information. Yes. Batia Muhoz. You operate security machines in a country. Batia Muhoz. Bagambye nti Muhozi ye kamanda wa command unit talina bwatatwala okujjako kitaawe n'ennyina. Kikyotegeeza. Bwe bagambye. Commander wa command ayina special command unit talina gwetakima. Nti bwafuuka president. 2. He belittles every senior officer. Very flamboyant. Flying in the bubble of the first family. Buli kimu akifunidde ku silver plate. Taina kwa amanyi. Baga taina kwa wakitibwa mu majje buli omwamu. Anti alina commando unit. Ne babadde bateesanga bayimiridde. Balowooza abakima. Era zenasize negolo. Gwe mutima gwalina ogwo. Ate that's what they are saying. Ne bagandi his father is lukuwomu. Kitaawe. Talaga Saidi, talaga oba akomawo, talaga oba akola. That's a leader. A leader is not understood. That's a leader. Jala kumaliza mboze eyo. Yes. Nebagandi he belittles everybody. He compares Bobi Wine. He calls Bobi Wine akabebi. Akabebi. Muhoza muita akabebi. Ti advise who do advise Muhozi. Kamujira only salute. Akaita kabebi. Tekako wachitayo wana munyumiza. Resolution is shize bayisiza. I dance in my sitting room. The Bako have decided to forego the presidential bid, provided the Kaguta family sits and produces a leader who is not Muhozi. Eyo achievement. I doubt your machines. Kubanga bankuba kabagala kakati damage je mukoze you have left a trail of enemies in pursuit of the president. Bampule ku machine kyezigamba. That cannot be. Ngenda kakuwa ako. Ne bagamba
The man can cause us trouble. He can invade any neighboring country with the machine, this commando unit he has. But how can one man control a special unity? Era munabo yabagambe nebo mumugoba maje nebo mugoba wa bano banne bya training na bukino kintu ki, and I had the Chanda at his birthday party. Chanda yakugamba was created the commando unit, created the paratroopers, created this special group. SFC, the specialized group. Yes. Chanda gave testimony and he fights ahead of his soldiers and he enumerated the battles. So when I saw these people panicking, that's the cause, you know. That they even suggested the involvement of the Kabaka. In what now? The problem you are making, the first family does not control Uganda, and Uganda is not a property of the first family. Extend the spectrum to include other people. Religious leaders. Repeat the statement. It is one statement I've wanted to make always. Yes. That the first family does not control Uganda. And Uganda does not belong to the first family. Let us involve equal citizens like all of us, but with equal stake like all of us. Everywhere we go as members of the first family, people point fingers at us. Hire Mirundi and Andrew Mwenda to change this image. Money is coming your way. No. Money is coming. No. You see, in politics is like a war. You cannot, previous in the past, special forces territory to be useless. You could not get from peace talks what does not reflect the territory you are holding. Katimuhozi is a factor. If he has the influence they are talking about, he's a factor. Fine, he's a factor. What is his constituency? Constituency within a very short time, Irabo Batango do it, Bamanyabo Tadongo. If Museveni, we pointed it here. Museveni ayinzatia papa agobatia faza arwanyisa abasamize obaba locally, because the Catholic Church and the Pentecostals were not sister churches. The Orthodox were sister church of Catholic Church. If there were Museveni will listen to Tadongo, will listen to Tango Doi when they are doing nothing. This man is penetrating the enemy territory that would be exclusively for Bobi Wine. And this is why these people are saying, I'm Yita Akabebi. So therefore, in my opinion, Mwanga, and in my opinion, there are 3 solutions. 1. Are people discussing the presidency that seriously? These people, they have a bad practice. By investing an impossibility. And they don't have a fallback opposition. I used to tell them, and that's why I attracted their ass, that Yemuko cannot succeed his father-in-law. But they went ahead. Baba to never imagine a land Rio. Kakati, they have no fallback opposition. Kuba campu ya ina fallback opposition. 2. Mu Uganda togamba ne bwonaleta ba veterans, let us incite the veterans against him wars. Let us say in our newspapers that the attacks on the police posts are as a result of fear that Muhozi is coming. That cannot work. It's the responsibility of the state to do this. And 2, when you see kubanga nze nchiraba siri musiru, do you believe that a powerful government like Museveni's government can donate territory to criminals? That every police post is attacked, you withdraw, or you reinforce it. You have a group of reserve. I was actually going to ask, ani ali mukulumba police post mu Kampala? Is it real? What? You are going to incite the veterans against him. The veterans, are you remembering them now? They are even processing a parole for Onogundi, Onomusajayani, Mabirizi Musiru. Cheta tayada mo bakolera. Never was that abantu basiru nti money dangling money. People have dignity. Can these people tebawa Muhozi escape route? Remind me how this government like me Mabirizi is in prison. Tebampa escape route.
Think about, as they say, what about the property and our children? And the man pointed out, which was very intriguing, some of the wealth we have has been accumulated primitively. You fear about the future of your wealth because you have eaten alone. A slave cannot fight for a master. If you had allies, need the property. Tanzania, is a group interest. But if you turn some people hunting dogs and the slave and the master, you did not create allies. You did not give them an escape route. Why do you believe once a domesticated dog is now a wolf? He domesticated under the rule of the military. Kakati bw'ava yakole kyakuba ebidongo. Ebyo byonna obiwula ku mashini zo. Wano nja kukakuwa. You pray it. Ate byesosoka okufuna. Bagendeyo president bamugamba nti ebyuma ebyo bibeera n'omulalu. Lwaki tobimuggyako n'obiwakandiko? Abaga omulalu yaani olwo. Ebyuma ebyo oba mutamivu oba muyabasobola. Biketta ab'opposition nti nedda. Ab'opposition beesobolera. Kakati debabuuza professor. So ebyuma biketta mulalu. But why? Anti mulalu yabina. I don't care about baptism. Obawulira byeboogera ku muhoozi. That is the name calling. That I'm not a buzzard. Not bothered. Why do you talk to a mulalu? Have I destroyed the property? That's baptism. Omukazi bw'alaba mujja mulungi agalaba malaya yo laba embwayo. Ate omusajja n'ava mu mbwa ate n'akoma weewo. Kati ebyo byonse nga bintu bimalira obudde. Why did they spend the time talking about to me? Nze mbawa solution. Let me evaluate the situation for you. One, if we have two groups abali ku extreme nga batya future yaabwe under Muhoozi regime, what can they do? There's no way they can stop Muhoozi. Why? Bano batango they are shouting, giving ban, saying, Museveni for how long? In fact, they made two statements. There can be an impending coup and a revolution. So how can Museveni is coming back and stop the two? An impending coup? Yes. But I dismiss Muhoozi can stage a coup in 1 day. I dismiss the Kuruma. This is threatening, intimidating, yes. So is Muhoozi that influential in the army that... And I in a squad, within the army? Yeah. Bagambye squad ye answerable to him. That in a national army we have the cocoon commanded by a single person. Basiru ziba mu America basiru ziba mutawana nnyo ba muntu. Basiru ziba batta Bin Laden. It tried to blackmail the American government, military, mutu West End. Babaga basiru zigwe mulimo gumukola. We shall not give you any money. Ne bagala okuwandikira babaga tujja basiba. Serious, that's your lord. Why should we give you additional money? And must have been Laden. What's your law? What do you need for? You are simply doing what you're supposed to do. Kakati bano batira chi special squad. Era nze nasoze bulungi nnyo. Bw'aba ajinanga muto wange ajirina ambata nkuba bukubi simu. They are here. I'm seeing people who are surrounding my house. Eje bagambye ewamba government mudachika. Bano nabo lwero ne batuka. The big story. Joseph Tamale Mirundi. One, it is now up to Muhoozi to decide. But Mirundi, let me tell you, it is you making Muhoozi a factor. This you should know. It is you is making Muhoozi a factor and over glorifying him. Even if first, I do, he has not mentioned anywhere that he wants to be president of Uganda. Even if I do, nabagamba nti omukazi bw'alaba omusajja akubye bbaawe amutulugunya ku mwenge amuwa ne kaboozi nanga abatulugunya Muhoozi be banyafoozizza emyaka 24 ne babonyabonya famire yange. Do you believe ne bw'aba tajja kujja muyinfulatinga muwakatuusa afuuke fakita? You think I don't know what I'm doing? I thought so. Yeah. I thought so. Nali njogeddeko ne Muhoozi olowooza.
Have I ever talked to him? One to one? Bagamba oyogera naye. No. Bagamba oyogera naye. Actually news bagamba nange ku byuma byanjye nti Mirundi yakimwogeza alina miliyoni 3 mu nsawo muhozi. It is up to Muhozi to decide. That's one. Nebo mnalekana ne mukomawa. When you see passerby, abantu abatambula abayita mukube. Wange seetaga bagenyi bajjawo. Are they coming to your home? Even if Igongo comes, Chovalanda Kugandi Igongo messed up himself by joining this group. But Saleh has kept quiet to remain in neutral. As Saleh commented. Normally he doesn't. Which means he can play a neutral. He can be the compromise candidate. Yes. Having failed to agree. Yes. You've been neutral through that's this. One. Two. Banongana bobe bakiriza. Nti power belongs to members to the Amos Kaguta family. Kati nabo baleke family ya Kaguta etuule. Abakote bayingira mu nsisira. Bali ndo musika gwe baleeta. Naye njagala kubuuza. Ebyo nabwe mu planninga Muhozi. Bwe mwogera mugamba Muhozi omuko oba Saleh oba gundi. Ffe mulowooze n'omutuyita mbuzi nti mutulabako muba mugenda okuvuga emmotoka z'empaka. Nze nteekako emipiira gyange emipya. It is up to you. Naawe okuteekako ki? Ejijo is not a one-way traffic. Muli eyo mu planninga. Organize batuufu. Gulinga mugati gwa mwe. Eno tosi ya Muhozi. Eno tosi ya Muko. Eno tosi ya gundi. Muloza fe mutulaba tuli awo you think you are just there. Kujjako obujozi. It should be in the interest of members of the first family to agree on a candidate. Why? It is kale buterevu oli ku Baba television program The Big Story ne Joseph Tamale Mirundi tusoose kutematema mutsemwogerere kati atematema ku ngeri ejaloza nti aba first family mu Uganda be basana obwa president buno batematemanga mugati batema kino batema kiri Tamale nga tundagera nze ndowooza nti Ugandans on their own. Yes. Bamanyi first family yonna. I agree with you. You understand? Bamanyi first family. Yes. They will pick a person of their interest from the first family. Do not impose any of the Bobe basooka nga Nupu bwetula naki. Kwaba agenti even if it means the writing Nupu de tuteekawo ekirala. Rewriting Nupu? Ate Nupu ejjetya mu discussion. Anti ekibiina basobola okukigula kyonna. Is one of the strategy. Nupu was formed to protect their future interests. Yaabwe nayo. Kakati Nupu tewaliyo tebasobola kubuulidde. Kakati Nupu nina focus n'ebitabo mbiwandiika. Nupu mu politics tusobola okukikola. You groom a party that will protect your future interests as an average. Oteeka ababaka mu parliament abali kulwanirira. These are strategies. Nti omusajja bamuyita Nicholas Biwott e Kenya bamubuleminga ku buli desi yonna n'eyawuko. But he had a lot of money. He invested a lot of money in Raila Odinga, who would raise dust. He has died in natural death in Kenya, comfortably in Kenya. Yakola wakabina ke kanyukan. These are strategies. But the way I look at things is, to this issue of coming back, Museveni coming back, we are delaying a problem. Museveni akomawo tukyuse constitution, tuze utamu limits, omuntu alimetufuka myaka 4. Kyakubiri ali considering factions mu family ye. Good enough, one has considered defeat. It is an impossibility. Their fear is their life and Muhozi. Kakati, can't the family provide a solution? Nze ndaba nti Saleh oyo ayinza okubakolera. Saleh. Yes. As a compromise. Why? And his ratings in Muhozi is young. Good. He must have been provoked by these people. They provoked me. They don't give him an escape route. Nange bungati londamu. Muhozi. Mpayo Salaka. Muhozi ayina soft support ku Saleh. Muhozi ayina soft support ku Saleh. Yasoka kubeera naye mu formative stage mu Divinity Union. N'okumutikira yakoze eki. Yamutikira juze. Ante nabano bwe baboogera otafiire bamulaba mu veterans ne Saleh tebamwogerako. But they change. Utafire namuyamba nga bamutaddeko billion 3 ewe bamukuba akalulu. But they are talking nicely about Utafire now because they change here and there. But maybe kati Utafire bamunonyamu ba veterans. Saleh ye yakuliranga mobile brigade eyakubenya amajako oboti. Amanyeri ya Saleh twamitanga mu nseko. Lufu. Walumbe. Inaye wali mu nseko.
banyaga bunyazi kubanze nze ebintu mbivamu netulira abakobe bankubye abakobe bankubye abakobe adi tiketinga nti nina amaanyi mangi nsobola okuwanika nolowooza bembalemerera Sale can be a compromising candidate. A good one at that. Banu abako tebamutya. Sale can respect. Sale can any politician. Sale can effectively address the concerns of the two factions. True. Extremes. True. Omaye batugere akagero nga tulibana but is Sale interested? Obanamwe abantu mubagamba bugenti you are needed. Kakati batugere akagero banamwe abasoga mukayina ti omusajja yali atwala engo n'embuzi n'amalagala yabitwala atya yasooka n'atwala embuzi engo n'esigala n'amalagala kuba engo terya malagala n'akomawo n'atwala engo embuzi n'agikomyawo bwe yali addayo n'atwala embuzi n'amalagala ngembuzi tesobola kulya malagala nga waali. This is the tricky situation they have. These two extremes engo n'amalagala n'embuzi n'amalagala need a person. You just need to avoid the interest of the other one. Kubanga ekikoze obubi ye Museveni ngabaga nti ali lukuwomu. You would have allowed one group to defeat another. You cannot have a consensus in extremely difficult. Why Museveni's succession will be blood? How it will not. Anti Nakawandika, I predicted all of these things. I predicted Nakawandika. I did Nakawandika. Respect because he has worked for us. Nakawandika D. Also, on Wednesday, 1st January 2020, completed at my residence as a Zana. I'm recovering from a poison attack I suffered 2 weeks ago. Never two extremes. If two factions, groups, are fighting for what each calls a right, the war cannot end. Except if one vanquishes the other. The fear of the victim and the rapist. Yes. If you see, if the Islamic fundamentalists are seeing America as intended to undermine Islam, or there's no compromise there. Until one group defeats the other. But the problem is that both groups Museveni has agala. Let me understand. None has necessarily defeated the other. Let me understand now. Muchifananyi kyammwe twogera ku muko, twogera ku mutabani, muko yakitadde, twogera ku Salimu Sale, ye muzeeyi mwamusiibula dda. Whether you want it or not, the president has reached the retirement time. Can you tell that to him if you met him? Wanje? Yes, goloza yetamanyi nti myaka nkaaga, goloza n'Afrika gwange myaka nkaaga. He already says, because when Museveni came to power, yatukolera ekintu. Mukatabo muno nakivumirira kye yakola. Nabaga nti Museveni yakola ensobi ne yejjako all powers. Constitution ya 95 yakolebwa bannamateeka nga si ba politicians. The lawyers were taken to believe nti obwa president bwe bwayonoona. Let us tame it. Nembaga nti when the constitution of 67 Museveni yagifugiramu eggwanga yasiba abantu. A constitution is a document. It cannot affect a person who better face the challenges. He attacked strong institutions, political parties, monarchies. He had that younger dictator. I mean, he was preoccupied by Tanzania. Ubota Akomao. He had that younger dictator. Museveni has had the peace. Na ye, insurgency na ye, waliyo violations of human rights. Northern Uganda with bank front. Barakwena bani. Teso RP, tebyaliyo. Nga tukyalinda Museveni ne Muhoozi ne Salimu Sale. So, bo abalumba bu police post bakubyake anti nkugambye nti there is a possibility nti abantu bano bagamba ekibalwanya kikinti tetwagala muhooza je timuyina veto eyo strategy enfu ngeyabatanga odoyi. Museveni when he captured the power surrendered the country to its citizens because a liberator nazokuwangamawo. By 5 years, he asked for 4 years. By 1989,
we had started expanding in NRC. Is it heard of in Museveni's government that someone can attack a police post in broad daylight? This is what I'm telling takes you. Away guns, and then they are writing police raid foiled. Onyango yagambye nti omuserikale yabadde mu mmotoka nga yeekweseemu najja oli omusajja yintuluda najja ne mutakubako n'omusasi ne mumusuuza magaziini yabadde gulunedi yanga agenda naye Onyango neenanga. Why don't you coordinate? Tibe tugenda okubuulira abantu twaleese embwa zaffe eza poliisi ziremeddwa okumanya kati ekyo temwali kyogedde mwali nti abasajja bayingidde mu mmotoka ne badduka. Boogera mazima gwoyagala no, not everything is mentioned. Yes, nga yavudde mu nnyumba omusajja tugenda kukozesa kamera zaffe nga bazisiimuulako naye Onyango neenanga. Let the inspector general call me for training to train these people in communication. Yes, to train enanga. Ate nkubuulidde ffe Abaganda tukugamba nti akugoba yakuwa ekkubo abeeyomba weereza gwe owetera wano kakati gobaga tugenda kukozesa kamera zaffe kabazisiimuuleko tujja kubisangayo kuba babuulidde nti the dogs failed, you failed to shoot an intruder, your arrest resort as the films as the cameras kabazisiimuuleko ate ani azisiimula nga poliisi yezi anti bazisiimuulyako eri mu Central Command abo bakuzannya bimeka bye basiimuddeko bimeka bye basiimuddeko nga tebiriiyo. But this is an organized group. Never got to tell what Pirawe Yamirwana Namuchere. We got no data copy walk with Yem Messi. Over those who come to long as a salad dance and you know, Kappa no Jisanga and Gabasali Messi dance. Nenga kapa wajireza kujia mezi boduka mu nyumba boduka mu nyumba. This is a puzzle. Is it a breakdown in our security system? No. You see, the boldness. A state is a living thing. It is attacked. It suffers diseases, but it depends on its immune system. Ntiruku, where government has interest. Bwe baakubira Majambere mu kuzika mutani wa Nadduli, in my opinion, security was handled very well. If you allow the hooligans to take over funerals, they will take over soccer matches, they will take over all the functions nga temuli nnyayo okuba baakusasira obucupa bw'omusulu. This is why government moved in nega nti Majambere yabadde n'emmundu yaboze. Majambere yajawe mundu ani yajimu namba ki, but they were handled. Whoever handled this issue yali mugezi bebaffe nti bwe mutakwata kuhuliganizi mweno, it is going to grow. Yes, buli we bagenda okufiirwa omuntu oba soka macho mujja basangangawo babatwalenga kaguddeyo kasamubala bateeza nti bogamba nti singa tetubadde na incident ey'Amajambere nga babayigga ku Semogere tebalikoze fujjo balebe mawa agendayo. Yes, n'emizinga tebaligikiriza gikuba. But the man who did this to arrest those who harassed the NRM people at Naduli's place, that one is omukuza uyu musajja mugezi nnyo omupromotinga. He preempted a future incident. He secured this. Yes. Kakati bahuliganizi bakimanyi era Machiberi aganti if you want to use it force use it at the maximum bebakule maduka. That's Machiberi okubayiga ne badduka. If you want to use the force omulundi gumu tokuba tear gas wa Museveni bebakuba bwe baddayo bagamba mu Ethiopia nti ze nawe abyabbu obululu yaleeta tanka natta 10 nkaira bakeera kulima. So no tear gas okuba ne bakoma okuba wafe 10 ba enchete balabikako abawonyewo naye buli bawuliriza kakati gwe kankubulire ne wabawo demonstration ye Kampala nemala ennaku ezi babagenzi kubana n'abejjinja baga nti wa ekiri eri nti balemedde gwe tulaba bye babalizannyangamu abo abasajja nze mbayambye nnyo balwanyisa Sebuufa avaawo nga baagala okukolawo guruupu
ejeremere ku Constitution Square nga mu North African gundi revolutionaries kasaba lemera ku Constitution Square kayigula n'abayamba n'awerawo ebivulu ne First Lady bwe yagenda kuba olukungana lw'abalokole ya muganawo. The intention was a ganga to come and remain there. Era First Lady abaddu kubawo yali abakoledde nga ye yalukubiyewo kayigula yali mugezi nagari Constitution tekubwako olukungana bali bagala abantu bobakolera bakusasula bubi tukiyita Lucifer theory. Whoever you helped is paid. Anti-interest zonna abo ndabakayula era kambubuulire to the moment they know nti Mukozi tagenda kujja kuba president nono nakitanga bwe yakitadde you will be stability in this country. Okufulaninga abantu bano ne bakujjona bajjawo ssente ne bazitwala gomba ne bakanika kujjukitinga embwa bibadde in pursuance of presidential bid. Once these bano nga bakitadde kubaba unlike Muhoozi mu military eri sente teziri bavumbagira ne bajoga ensini bajijoga ne bajinyako ne bajinyalako kakati kusoko olabe. The Kabaka has his lawyers, traditional lawyers, Mpanga and Makubuya. Where does Kalugire come in to become a lawyer? You have belittled those ones always. A lawyer. They are not lawyers enough. You wait. That. You have already said somebody should prepare over his son. No. According to Museveni, Buganda Land Board is an illegality. But who represents the Buganda Land Board against harm? Is his son-in-law who is defending it. An instruction the president has declared an illegality. He's a lawyer who can be hired no, by any client. No, he's a lawyer. He has a client. You blame the client. Balowooza nti ampa ssente bamwavuwaze. Kuba is my close relative. Where, let me tell you, mulimu ebintu ebiswaza. Museveni has declared Buganda Land Board an illegality. How can an illegality? The government has declared Buganda Land. Museveni is a politician. He makes political how can your son-in-law stoop too low to represent an illegality and you keep quiet? Yeyambisa gundi amaanyi ge n'ekiwanuko nga nakubye ekiwanuko atadduka. Ani yatawanyanga Chief Justice ku musango gwa Bobi Wine abogole n'okuboggola. Can Chief Justice take sides? Take your plan B. Who was disorganizing him? Who told him to go to Mengo to apologize? Yes. Where do you find the Chief Justice who goes to apologize? To a faction. So, if you can apologize to Mayiga, what about if Mayiga, who is a lawyer, brings a case before you to Mukubere Komunga, Chief Justice? Yaribade again that da. He went to apologize to the Kabaka. Are you going to handle any case involving the Kabaka? If you see that the Kabaka is very important and it tells you, you can't apologize. How can the Chief Justice can't apologize? I can send my juniors. And what had he said? The man had rightly said, Mugogera mutia sente, nti oranya yatutte sente nyingi, Kabaka yiba amujanjabira sente mmeka. Very valid kugundi observation. It is not valid because he apologized. You are not a dog. Even if you shout, kubamba manyi politics wabo owaye kasita abaganda bakulekanya no kiti to apologize. Bananga mwategedde tewali bwe muntegeera bubi. Nze tewali bwe muntegeera bubi. If I attack you see to apologize. Ndabategedde bubi nedda. Sinnabategeera ko bubi. I can repeat it 100 times. Abo bo balese bakuliganize. Kubanga nkubuulire gamba. Nti bakuga nti Museveni yajja kusanyawo Bwakabaka bw'ataasangawo. Which came first? Ate teyabusangawo ate yajja ati obusanyawo ataabuzizaawo. The two statements are correct. Museveni yajja kusanyawo Bwakabaka bw'ataasangawo. N'abuzaawo. Naye n'agamba nti akolanga mumbwa. Emumbwa y'Abaganda ejjamu olubuto ate erulemezaamu. Emumbwa yeegi. Let's have a short break. Kale, webale nnyo. President Yoweri Kaguta Museveni ali mu ggwanga lya Vietnam ku mirimu emitongole agenda kuba akubiriza olukuŋŋaana lw'abayinvesita lugenda okukola ku byenfuna mu ggwanga eryo era abaga nti atandise okukola n'aba Vietnam mujje tulabe kibavudde bakola ebyobusiru wiiki ejja Mwami Museveni agenda kubeera mu ggwanga lya America kwekola ebyobusiru agenda osinkana nga boogera ku America ne
Africa. Kokola ebyobusokolire. Kokola ebyobisiru. Experts in economy. Agende nabo. Where is an expert here in economy? If you have been treating a patient who is not improving, how can you say that you are an expert? In fact, what sensible people do is to change the patient from that hospital and change the drug and the doctor. Experts. If you have experts, the economy would be booming. Katibali bagala kuandika mu new vision mbwagende nabo be experts. You don't have an expert here on the economy. If you are the experts, then you would cure the economy. Use this. Because the patient is not improving. In fact, you would respect yourselves and tender in your resignations and hand over the responsibility of treating this economy. Nti ebintu ebimu tuliza conspiracy theories. Tuyina ebiranga nsene mu Buganda. Ebyonye ebyo abasoka mbina. Ebigenda biraga ensene we zinaagwa. Nabagambi. Let anybody critically look at the people, ministers in the health ministry and the permanent secretary before they visit an area to have a word. It is after visiting an area that they declare the disease is there. Because they first go and find out. No, biranga nsene. Era kakati bwe bategeera nti Museveni tagenda kulookinga apo Kampala mu monitor yabwe bevuddemu eby'Ebola. No single case of Ebola in Kasanda. Monitor. In the last 21 days. Omulabye? Yes, in the last 21 days. Some good news to celebrate. Nakati ekyokubiri ku case ya Ham. The man who signed Ham's land titles is the same man who signed the cancellation of the titles. Is the same man who is serious, who works with the Buganda Land Board. A government official in land, the senior official in land. No, but I should give you some facts. Let me give you some facts, Mirundi. Let me give you about that fact. No, even bakalugire bajja kuduka naye gulira gawo. Bakuyambisanga embwa. Waliddeko sente mmeka? Take this from me. Njagala okitegeere bulungi. Ekyapa kye baasazaamu ne Hamu tekiri mu mannya ga Buganda Land Board. No. Yes. Kiri mu mannya ga Kabaka Ronald Muwenda Siriye. Okitegedde? Baatwala y'abasaveya. Sokolize. Kati Kabaka n'akuba n'essimu nga munyaga muganda munnammwe yabazimbira ne Hamu oyo namugamba nti mwanange abasajja b'emmenga abo bakuyise mu bintu byabwe n'obazimbira n'ennyumba basasula bubi balinga beenaalemu. Which title are you cancelling? This is not private Kabaka's land. This is public land, but near Kabaka's land. No. The land, the title they cancelled is in the names of the person of Ronald Muwenda Mutebi. Yes. So it is the person of Ronald Muwenda Mutebi who has hired Karugire as his personal lawyer, not Buganda Land Board. The same Karugire, ye agenda. Era na blocking sente z'omwana bazibire mu bank. Kalugire, what did our family do to you? Kalugire thinks and others that by suffocating harm, they will force me to the negotiating table. The mistake you are making, you are looking at Kalugire the person, not the lawyer. Yes, why? The lawyer yabadde tunoonya mu buli case ya Hamu Kalugire features. That's why the Kabaka's name features among the reconciliators. Is he a lawyer? Is he a lawyer? You don't know Baganda. Is a lawyer approached by you don't any know Baganda. You cannot help the Kabaka to steal Baganda's land. Tamale, that I will not accept. Look at the lawyer. Even the Kabaka. The lawyer. Even the Kabaka. If the Kabaka has confidence, does not believe in the Baganda lawyers, it is influence of peddling. How do you believe that the Inspector General of Police... Why would you want a Muganda lawyer to make... They have been handling the matter. No, this is the reality. However much you defend it, a Muganda lawyer would be wise not to be in the Mutebi has been hiring baroya be bamanyiddwa bamakubu yabani ba anti Baganda Kabaka Muganda no Muganda Kabaka you said in the Kabaka even if the Kabaka
grab zi Muganda land. Era tumulwanyisa. But how does a because we cannot start a precedent that when the Kabaka, when anybody wants to grab a person's property goes to Karugira and the company advocate. How does a Muganda lawyer stand defending harm against the Kabaka? The wise decision would be for Muganda lawyer not to be part of that case. It involves a spirit and the subject. Ever since Museveni returned the land to Kabaka, how many times has Kabaka hired the Karugire? That's a fake. Ankusomere one. Nakugambye nti salaba yamba nnyo. Kale tuli kusala. Omusajja yabagambye nti we are hated. Ekibafudde okukyayibwa is to involve yourselves in everything. Tuwano kanalyoka bulldozing babadde bamupidde Geneva. Abamu nno balowooza. Oli minister wa justice. Nti wandyogedde ne mutabani wo Ham aleke Kabaka. Tikisoboka. No. Even an inch, even a spoon. I being a Muganda, we shall be as a Muganda. Having considered, we shall be creating a dangerous precedent. Every Muganda who wants to grab land will go to Karugira and the company advocates. We are not fools. Katuvala gekomos. Bwe bakubirayo. Bwe badiduka tulizidisa. Bwe badiduka bali komawo. Ateta kabalirya sukali. Bakusinga omusango. Anti influential peddling. Ettaka lya Kabaka. Manyi. Siri ya Buganda. Nti bakyonoonye kyennyini. Bakyonoonye. The land belongs to the Kabaka. Not to Buganda Land Board. Dr. Bule teyabawangudde. Intimidation. Awabidde Kabaka yamuwabire yasoso muwabira. Muteesa bamuwabire emirundi emeka. Ate ze mwana. Kozi weddira ki? Oyo gundi aŋŋamba Ham. Nze ndi musajja musuubuzi. Taata nze ndi musajja musuubuzi. Nze ntalo zammwe ez'ebyobufuzi zinteekangamu. But I suspect bo balowooza. Te having buli mugagga yenna bamunyigiriza. Oyinza okwabaza omuntu gwe basanga nga waali. Nze mumpadde obugagga mmwe. Kibalimu emyaka 24. Sikogga, siyuuga, sikola ki. Ntambula n'aloganse yange yokka. Gwomanyi omuntu ali aloga ntalina kyagala mu nsi. I told my wives, I'm going to fight these people. Those who cannot tolerate the difficult financial problems, limale. Mwebana bange mujja kutuula mugane n'okusoma. Siriteesa n'abavubuka bano kunsimu kabuli ne muggulu. Banjoze nnyo. Ne programu namuzijjako ne mwe musembyeyo. Kakati sibadabye nga mukisuulawo. Ate nga soogeddeko nammwe. President yampa ssente. Nabaga muswale mu banka. Kalugire n'akimanyi ezize nga awoleza bano abooganize eze yazijjayo. That man is irrelevant. Naye mbatuusizza luddawo. Nakufukamira mu Canada ku millions of dollars 17. Anyway, katuddeku waliwe twadde. Let me finalize. Nkugamba nti bano ba veterans bwe balaba ssale balowooza nti basobola okufuna lost privileges kuba constitution yabajjamu. Nagwandikira nti the constitution buried the original NRM. Since NRM historicals had lost to Museveni's political reforms, which majority benefited him alone, they had no clout in the CA. As a result, NRM relied on newcomers to protect Museveni's future interests. In his book, The Prince, Nicole Machivere wrote that if someone wants to destroy an enemy, he makes sure that there is nothing left to unite them in the future. This is what the enemies of NRM did. Surprisingly, this was done while the original members of NRM were watching. Many NRM veterans had hoped to benefit from the presidential nominations to C and NRC, which did not materialize. We have made the case for Sally. Yes. That's enough. We shall keep debating it. Naye ate nga fakita bwe mumuyita mukozi n'agaana okugendayo. What will you do to him? Ogenda. Nga bamuyise n'agaana okugendayo. Nga yeesiga ki? Anti asobola okugaana kuba fakita. Nti mumukite naye akite. Waliwo akubuuziza wano. Ani yasayininga ekyapa kya Hamu ate n'aba n'akisazaamu? Y'omu yenyu musajja y'omu. Yaani? Yanti kubuulidde omusajja y'omu. I can get a name. Ye yakisayininga n'akimuwa. Akola eruweero. N'akisayininga n'akisazaamu. That same man akola eruweero. Akola e Wakiso. Akola mu Buganda Land Board. He is a senior land government official.
bano badduka abaganda bagandi enkima eriyo bibisi waliyo gisanze emulago ogenda ogirondola katonda agikola kulya bibisi nti ebikolimo by'enkoko tebittaka munye obumunye bwebusinga enkoko obungi. But you must evaluate abalamuzi bejja ne mu misango balina bakiyita mulo ti omulamuzi yejje mu musango. You excuse yourself. Yes, but if you say that the Kabaka has been using his lawyers, how does it come to Karugire and the company advocates? When Karugire, the same Karugire and the company advocates are blocking Hamu's money in that bank. The DCB. Yes. What did we do to Karugire to warrant this harassment? Why don't you talk to him? Kakuli takulirwa enyondo tekulira jinja enyondo bakola nkole jinja lyasangibwawo. We have been here for long. Talk to him, because what you are doing now is blackmailing him. Mine is to highlight. Kubanga Kabaka yeya. Olabi Kabaka mukama kwa Kabaka yeya lese Karugire. Ate Kabaka atayagala kulabwa mukamu atayasama. Atayasama bamulaba batya mukamu. But if you provoke kati teni musajja mukulu abaana bange gye bagenda sigendayo omwana ayinza okutikulira engumi kumukawala kabbala. I have to avoid the controversial places. Mirundi edire enkiba omuganda olabika bakabo omukama anti nkubuulira baloya kibabateekawo nkugambe have you seen Museveni yakola bwati? You don't know. These people, these Bako have not learned from Museveni. I'm saying they don't get time to talk to him. Museveni omusajja muguze ettaka eggomba ne yeefuula n'agamba nti yamuwa ssente entono. Museveni agenda mwirosi omusajja n'agamba nti saawabidde pulezidenti wa Uganda emmotoka ziddeyo n'atuula naye n'amuwa mani. Omusajja yawasa n'abakazi basatu n'agula n'ettaka ddene. This is how Museveni humbles himself. Abantu basumulula ne sengenge ze ne bazisala eyegiri munene bamubba mbwente ziri omudde abagule. Why he gives them more money? Museveni avoids bano kakulu asomba bano be bamusembedde ebizibu. Family ya Museveni y'abaana be badde intact. You see, when a specific family stays in power for a long time, they see themselves, they tell themselves as a monarchy. And where some people sing themselves as abalangira. Omanyi nkwagalako Mirundi mukwano gwaba mukwano gw'omulabe wa mulabe bwe bakwata ku hamu towuliriza oba bituufo oba binene oba bikulu kugambye ku hamu awo situka musitusi. Abaganda tukiyita kubojja ku luwonzi nti omusajja y'omu Kalugire yali mu musango gw'okubulookinga ssente za hamu mu banka. Kalugire y'omu Kabaka gwafunyeeyo kubanga kiwanuka likodi yakiwanuka mbi jjajjawe bamusala busazi hamu mwali naye Jolejo kiwanuka kwepankira kwa Amini. Jolejo kiwanuka bali boogera mu crashes ya 6 amasanga. Jolejo kiwanuka yayimirira n'agamba nti nange ngenda mu parliament. Obate yagamba nti amasanga ago bayinza okubanga nali bali bakateese buteese. Jolejo n'agamba nti omugagga asula atya n'amasanga mu nju waliyo bibbe. Jolejo boogera kwa Amini. Jolejo n'agamba n'olunaku lumu abeera n'abakazi basatu ku kitanda kimu mu sipiiki. Kakati crisis bwetuuka Amini awamba gavumenti kiwanuka akomyewo obujozi yamusalira wa Amini. Certain things can haunt you. That's why for Baganda we don't want to bring a mutego in a family. You can produce imbeciles nga tumanyi bava. You see mumubita witchcraft. But witchcraft shaped Uganda as a society. For Baganda, to provoking battles, we fight back. Therefore, to provoking battles. You see, a quiz a snake bite. You must step on the snake to turn it back to bite you. But normally, the snake is not violent. The big story, Museveni Biden amuyise. Tugambe nti olutalo opposition babadde nti bagenze ne bamwogerako babesije ba Bobi Wine baninga baga nti Museveni government YMB tulugonya abantu eddembe ly'obuntu. Has Museveni defeated Bobi Wine na bagamba to school nti abasajja his confidence mu international abasajja balina phrases ze bakola regime change and engagement.
tebanatuuka mu Uganda ku regime change. Why? Museveni is the most experienced person. Ruto yakakwata. But people in Zamajega, Kenya, we backed them up in Somalia. They are venturing into something they don't know. Which means, Nabagamba, the commander like him was going to tamper with them 23. Gayakuka Taiguri now Angulayo. Oludo Nabalabanga Bagamba. The Agambi and Tawagara wound, Russia, Ukraine. The Museveni Yamushina Mobokolera have more allies in the West than wound. What I feel ever doing with what I feel, the work will get a corner to feel that's trust to be Naverayo. I got in Kukamba. In the region, they are most experienced. Any country that cannot sacrifice its soldiers for overseas or domestic interests is not a state. Museveni above Mumoto Kawat, Kurukud, Gasaliva Kiriba Mutuala Negakenda. That is a state. That's a person you cannot ignore. Two, tugamente Biden ebyokwanga okulumya abantu n'okusobola eddembe ly'obuntu abigino walinze kubanga aba opposition bibadde boogera byebagamba ekigambisa Bobi Wine ebintu bye tebikolera ku logic. Let me tell you, mwannyoko bw'ajja n'akugamba nti tumaze emyezi 6 sirabagananga na mukoddomiwo omubuuza nti olubuto lwani nti lulwe ekitegeeza kino kifu kuba teyaliyita mwesi. If you have not been meeting sexually for 6 months, then you cannot carry pregnancy ye eribiro 6 months. Ugamba nti omwana gwe twasooka okuzaala yasembayo. After talking about the alarming human rights violations, he boards a plane and comes back to Uganda. This way he is defeated. Yes. Mulogic it is a conclusive statement. Oshagedde bulungi oyogedde. Nti ng'agambye ali ebweru ayogedde amazima. Bobi Wine. Yes. He has painted an alarming picture. John Nabadda and Lucas Livingston se wanyanga nti kituufu bye boogere by'okusobola eddembe ly'obuntu. Ensi yonna emanyi Uganda is worse. Oyo temulinze namulaba dde oyo omwana mumanyi nnyo. Oyo Sewanya na commissioner wa UN1. Yajja mwana mutonga ayera na bwezi. So I know him very well. I have been here for a long time. Fighting for human rights is perpetual. This is why the government instituted a permanent human rights commission. But the members of the human rights commission don't know what they are supposed to do. This is an internal auditor. How many times have you seen these members of the human rights commission visiting Ruzira? Visiting all of these hospitals. You don't need, because you go and write, they don't know, call them and I teach them. Tuganti Biden, ebyaba waliwo bayita state-inspired violence, election violence, soccer violence. Nkugambye nti in the recent times, where have been your Russian friends and Chinese friends? Nga Kasanda. Natalia abadde atambula. Politics of symbolism. Politics of symbolism. Nti Sali yatikira ono omwana ennyota. Gundi nkuyinako obuyinza. Nti siniyawo ne taatawo. Ekitegeeza bw'amuyita ng'ayina kyamugamba. Ffenna tuli ba general. Nze ndi nze nakutikira nze nakusookayo. Yes, ekitegeeza kakati gwe Natalia yali ano. Bamwe kye mutamanyi. American policy. Ambassador report gyakola eyinza okwawukana neyasayi kale the big story ne Joseph Tamale Mirundi ku Baba television njala tugimalirize bwetuti Mirundi tumaliriza gwe omusajja nkuba omusajja agala kulisita mu nyumba naye mumperekere nzireyo. It is a conclusive statement. The alarming situation in Uganda is extremely bad. The abuse of human rights, torture, disappearance of persons. Are you going back to Uganda? When are you going back to Uganda? Tomorrow I'm going back. You have killed everything. You would say, since the situation is alarming, I'm staying here in exile. I'm seeking political asylum. This way Bobi Wine loses the point.
And Bobi Wine is not speaking for himself. He speaks for the rights of others, saying, people are disappearing, people are being abducted, people are being... Ate abasajja bali aba intelligence sai America emanyi ba key players abakola ebintu ebyo bayinza okutegeera nti Museveni tabiriimu. This is a group inside. Nene baba tabiriimu ngabiri mu government ye ababirimu abakutteko abakyusiza akoze eki. Museveni does not wait to be pushed like a wheelbarrow. He has handled the post-election period. Bano be babikola drone zikomyewo drone zaba ne bataka yola kwa monitor okutulaga drone ziriwa. Where are the drones? What was it about? Where are they? Are you owning drones? The drones enda bazange. Era nalabyo yugundi omukazi mayiba muyitane nampima. Drones tezitwala migugu. Ayagala baziteekeko ebyo ebyapa. Tamanyina byapa gye ebyafu. Ebyapa ebyo twabiteeka basooka ne baleeta ebyobusiru. Buli kyapa buli tawuni eraga ekyapa kyayo. Tubagamba mmwe buli tawuni eraga ekyapa kyayo. Mumanyi nti mu Kampala emmotoka empya evano ne kulosinga. Ekitegeeza mwana agibuuza nti okimyeyo. So when uniform ya taxi nga yemu. The issue is not whether marked or not. The issue is whether excessive luggage. Oba yina ekiboba teyina. Tetwala migugu. Nampima kyatamanyi. Yesu si mmotoka. Are you saying nti loole yo teyina capacity yina kutwala? Nti beyond this. Naye bakowe. Kati nampima amantali ya ku mmotoka za taxi. No. Whether have you agreed, meandering, have you agreed that kubaka akati abasajja olwokuba tetulina future mu taxi muleta bus muleta ki? A man says wali mu Uganda bw'ovuga emmotoka. Mu Uganda bw'olaba emmotoka ng'efunya accident basooka kutemako namba. Baleme gitegeera kuba beegizaawo. Yes. Kakati abasajja bano aba taxi bategeera baliisa emmotoka empya. Emmotoka yange ngiteekeko ebibamba nga baleeta baasi. Egira ekolerawo nampima takimanyi. Bali out of touch with the society. The issue is not whether yina ekiboba teyina kiba. The issue is gwelooza mbadde n'atuuka wano naalituuseewo. Abo baddereeva ababituleera bagenda ne basula mu bamalaaya ne balekako bataani boy. Omusajja asibye oluguudo lwonna bwe kimuzzaayo bwe kidda bwe kimuzzaayo ng'oli yennyini saliriimu okutuusa linvuddemu. Wewe muleevi fungua barabara. Azimu fungula wa barabara. Sikwa kubayambaawo. Akizanyiramu bwaki. Akizanyiramu bwaki. Ate poliisi gondi ebadde. Afungue barabara ku order zonga. Wewe muleevi fungua barabara. Naenda kwa kazi. Omugamba ngani. Nga citizen owa Uganda. Nakipakinga nze nyambye emmotoka okuyitawo. Bwakizanyisa bwe kidda kati bwe bitta abantu kaba ndiima bannampiima buli motoka aba avuga ndiima. Nobody an accident nobody plans it. Separate an accident from suicide. Nenze batundi aba police ba traffic yabadde avuga ndiima. You cannot reconstitute a scene of crime. Owa boda abadde ayitawo agenzi n'agikuba ekigo era eba ndiima. Ente gyabaddawo omwana gwabaddawo era eba ndiima aba traffic eba ndiima. Eyewitness, there is no eyewitness. Pick up yagwa mu jjinja mu Kiyira. Misana ttuku. Baga nti muguddemu ne Costa. Baga nti waliwo ne Kamunye badde eva embaale ng'etisse enkoko. According to eyewitness, when the police divers went into the Rekebajayoshi, one pick up. The rest was a rubbish. Trash. Kakati nosanga ti fire brigade ejja kuzikiza muliro. Lwaki temufuna fire brigade ne mugitraininga mu security ne to investigate fire? Nga is a full-fledged police department. Let me tell you, these people embarrass themselves. A person who can handle a lion alone cannot fail to handle a dog. If we are patrolling the risky Mogadishu, the capital of Somalia, how can Ragataga
rebels, so-called rebels, attack police stations and they take off. That's the irony. When you're fighting, when ADF, you have to help them. When ADF, your police post, when ADF attacked in Pondwe, Museveni did two things. Numbers and press conference, how can these people occupy our territory for all this time? Museveni yaganti abafudde mu ggwanga eddala omala beetegereza ani ababacking. But the following day, Museveni did two things. He picked his AK-47, ordered the release of jet movers and confronted the rebels. Nti abapolisi badduka buddusi wano koni yasala amagezi. Koni bwe yalumbanga ebitundu nga badduka buddusi abasajja. Yabalimba basasanya olugambo ti Koni afunye e Sudani abagula batuleza abasajja. Kati abasajja baddukanga buddusi nga Koni tannatuuka. Kakati yagala okusumulula abasibe oba okudduza abaserikale emisinde baabo bazze Onyango bateekako butuusi n'enanga Onyango n'enanga badduka butuusi n'embwa zaabwe. It can't be under this country. Museveni's government, it can't be. Television Uganda oba goberera Sir Simon Muyanga Lutaaya ku Twitter, ku Facebook ne ku YouTube. Era ne bwe tuwenjimaliza nze Sir Simon Muyanga Lutaaya.